Mā ke mai la ko te aumi I kārere ki te rangi ki te unga wairua, ara ka e kai o rā ki runga ki a papatua nuku ki te kāui tangata tēnei te aumi I kārere kātuku kārona ki tia rā kōtau ki te kora wai aroa. Wei anō nau mai, piki mai ka ke mai rā ki a tēnei o ngā pae ki te pae kōrero ara o te kupu o te uru. Ko te kaupapa te kupu o te uru e wāngai atu e kōrero anō ki ngā pūrongo I puta mai ai I te reo o te uru. Me te mārama ko ia tēnei e tū tangatanga mai nei ko ngā reo irirangi ai tāwarau I tēnei kaupapa te korimako taranaki te reo irirangi o whanganui taino atu rā kia kiaure e them I arangi tāne. Koia tēnei, ana ko te kupu o te uru e te iwi e, te waia ke nei tēnei wā, ko ngā maramara kōrero e pāna ki te pūrongo tuatai I putai tēnei wiki. Koia, kei te awa whanganui, mai te puru ki tūrua ki te pua o ngā ngaru, tēnei pūrongo e tuana. Tērā ia te I kaupapa, wāngai tautoko, ko te ingoa ko a Mouri Tūroa. Ara, ai wāngai ake rai te Awa Tipua o Wanganui, me ona wāanga, ona taa. Te waka tupu rākau o te anō, te waka auora, me te waka waiora I te awa tonu. Nō reira koia rā tēnei ko te kaupapa o Mouri Tūroa, ana kua uru atu e te I rau awe, e te I pūtea, kei ngā miriona te nui, ana ki te manaki tū I tēnei kaupapa. Ka tiake, kia tia waiake rā tātou ki te pūrongo a eruera rereku rā. E kaupapa nui e ari ake nei ki Te Awa Tipua. Kua wakarewa ia e ngā apu o Te Awa Wanganui, I kaupapa tata ki te 8 miriona tāra tūtū ki te wakaau I Te Awa, ōna manga nui, ōna manga iti, e tū ono kauana ai Awa Tipua. Ko Mouri Tūroa tingo o te kaupapa e ari ana mō ngā tau e wā, ki te wakaau I Te Awa, ngā oro wenua, kia wakatupu ota ki ngā tātaa o Te Awa Tipua. Ko Sina Maru te toi au o ngā tangata tiaki. Ai tāna koe nei te ua nui o ngā mai me te minita take tai ao a Kiritapu Allen. For those who are very centric to tupu te kawa and those kawa that we live by, one of which is ngā manga iti, ngā manga nui e hono kauana hei Awa Tipua. So those small streams and large streams to form together to form a strong awa. And that's what we are searching for in this regard in terms of Mouri Tūroa, getting in behind whānui, behind whānui trusts, behind hapu and those others and corporations who also have lands adjacent to the river. So we're really hopeful that Minister Allen, in terms of her leadership, is going to be able to support the other ministers across the whole gambit of the government to understand that this takes more than just one person and actually we need to do this together. It will open up a lot of doors and a lot of empowerment for our people to now get given the opportunity to enhance some of the things that they've been doing for a long time, but to be able to give it some structure and support to actually deliver on what their aspirations were. And through the Mouri Tūroa program, we're able to guide them in the right directions with some of the support they were able to provide there. So. Eita Gordon, ko ngā manga nui pērā ia ohura, te take, e poki ana Te Awa Tipua e te waipara. So some of the manga iti are known to carry a lot of high sediment content and bring that into the mainstream of Te Awa Tipua. So as an example, the ohura is very steep terrain up there, so a lot of the soil does wash off into our awa. Ei tā Shina, ka wakamana ia ngā kaitiaki whenua Māori me ngā apori e noo ana ki Te Awa Tipua. Personally, I'm excited, and I know that our people are excited as well to have this good news. We've been needing some good news for a little while now. Mouri Tūroa is something that not only have we been working on in the last 5 to 7 years, but it's been a culmination of several years, almost centuries, about how we wanted to be able to protect and look after our whenua, after our people and after our awa.
being able to provide the opportunity for landowners to participate in the Mouri Tūroa program, identify where those areas are, and then for us to get that riparian mahi done and to fence it off. We obviously did doing a lot of planting and around there, and to do the pest control to ensure that the planting is effective into the future. Ai tā Shina, a koa e wātau te roa o te kaupapa, e moi a mutunga kore. If we haven't done any better in 10 years' time, we'll be in trouble. So I have to have faith, and that's probably the thing that I have to have hope that the things that we are going to try and do today is going to be a better tomorrow for a better year ahead. So yeah, absolutely. 10 years from now, I hope that when I've been hit off the top of the guard, that the next generation, our reanga, have come in and they're able to pick up the hoi and they're able to row this waka and battle, because the fight is going to be a long, long fight. It's an awesome kaupapa for me to be a part of. From Raitahi, always been attached to the awa, a bit of travel over the last 10-15 years, quite a lot of travel internationally, so to come home and be a part of this kaupapa, it's awesome. Ko Mouri Tūroa ai oranga tonutanga o Te Awa Tipua, iruere rerukura te reo o te uru. Tēnā roa atu rā koe te wanaunga e ruera, ara te kawe mai nei tēnei tino pūrongo. Ko ia tēnei, ka ruku ake rā ki roto i Te Awa Tipua o Whanganui. E rongo ai rā tātou ana e karanga ana te awa ki te iti ki te rai nau mai. Nau mai tukuna mai ko te waiora ki runga kia au. Ko ia tonu tēnei ko te matū take o tēnei kaupapa. Ana kua tai ki te wā, ki waka urua atu rā, ko te manaki a te ira tangata ngauri o Te Awa Tipua i tō rātau tupuna. Ara i Te Awa Tipuna e kūtere mai rā. No reira ka noo mai ko tēnei kaupapa a Te Mouri Tūroa, ara ai āta rau manaki i te taia o tonu o te awa o te ano i te awa tonu. Ko ia tonu tēnei putai te kōrero toi tū ko te Mouri o Te Awa Tipua e. Tēnei ka māwe e mai tātou i te aroe o Te Awa Tipua Whanganui, ara ka anga tonu te iu o te waka kōrero ki roto koia ki taranaki e tū mai nā. Ka tauri wakamuri ka mātea rā taku ki te atu i te kāui maunga. A tonga riro mā a koia tērā ko pi anga o tia no korua peu. Ana ka mawe e au i te roe nā, ana ka tau atu au ki tō rātou maunga wanaunga, ara kia taranaki e tū nei. Weno, ko te kaupapa e waiake nei e pāna ki te mai toi. Tērā ia te waine, a noroto ana mai ngā karangarangatanga o taranaki e āpai ana i ngā mai toi, e wai ana i te Mouri o tēnei mea o te aua. A no reira, ko ia tēnei ko Jasmine Jones, te kaitoi, te kai mai toi, te waiake nei tana pūrongo. Ko toi manaia kei te pito o tēnei apori iti, I manaia, a kei te puku o tōna ware ko ngā mai toi. Utonu mai ki tēnei pūrongo I a mātou e wai aere I tētei o ngā ringa toi o tēnei ware. E ringa koi, a e ringa toi. So I want to say that art has always been intrinsically part of me, but I guess I didn't really kind of delve into art until I was later in my teenage life. Started experimenting and tutuing, as I call it, and yeah, kind of come back full circle in my adult life. No te toi ora o ngā iwi o ngā rua inerangi o ngā tirua nui, rātau ko te waka o tainui a Jasmine Jones. I pupua ke te ngā kau wita ki ngā mai toi, I aia e tai o I ana, a e mura tonu ana, taua ai. One, I think it's a tipuna calling, and I think that our tipuna give us these inklings and these hints that we need to explore who we are, and our wairoa gives us that suggestion as well. So for me, it's always been an intrinsic part of who I am and my identity. And I want to say that
later on in my life, as I've been exploring my Māoritanga and my indigeneity, it's been a really important part of unpacking that. Ei tā Jones, ko ana ma i toi ia mai I te toi o ngā rangi, arā no te ao wairua. I think when I look around me and I look at people that look like me, Indigenous people, Māori, mahi toi, it all inspires me, and to see our people reclaiming who they are through their art. Ka wānau mai ko ngā kaupapa nunui I ana ma I toi, āhuatanga mai, mana matu ake mai, take tō rangapū mai, me ngā tini āhuatanga o te ao e toi tū nei. I really feel like the kaupapa that I stand behind is to just explore with my wairoa. So whether that be I pick up a canvas and I just work and I create and I play, that is me really in tune with my wairoatanga. I write. I think that writing is a really important part of unpacking societal issues as an Indigenous person, and it's another way to creatively explore some of those bigger concepts or those more challenging issues in society. It is who I am. It is the way in which I walk into the space, into this world. It is intrinsic to who I am. It is a huge part of my wairoatanga, and a huge part of my healing. And not just the healing for me, but the healing for generations to come. My tamariki, my son, and my future mokopuna, that will see and hopefully look back and go, hey, Nan was pretty mean. And, you know, she created all of these beautiful taonga that are a real reflection of the power that we have as Indigenous people. Ko tōna ia matua, kia ora pāna te ngā o ana mai e ana uri airea kenei. Rauru Broughton pui, te reo o te uru. Tēnā ro atu koe Jasmine, ana te tā ua mai o mai, me te mea nei e ono atu ana koe ki te ao wairua ai ara I ake ra I a koe. Ko te ao wairua tēnā e wāngai ana I tō tā aua a. Ki ngā take uu o te wā, ki ngā kaupapa o te wā, ki ngā kaupapa tō rangapū, o te tino rangatiratanga, taino atu rā ki ngā kaupapa o te ao Māori. E rawe te ki te ake I tēnei ua e puta mai ana I a koe. He reo anō te toi. E reo I tuku mai ai, anoroto ana mai I te inengaro, I te roro o te ano I te ao wairua e wāngai atu. Nō reira, ka tuku nātu rā ko ngā mi I ki runga I a koe, ana kia toi tūtonu mai ai ko o taonga, ana ko o kōrero, ana e wakātu ana, e wakaringia ana ki te ao whānui. O ia nora e te mai e te kaupapa toi, ka ranga mai rā koe. Oe no koe ia tērā ko te toi o ngā rangi, ana kai ngā rangi e tūnei, kai tēnei wā, ana ka eke ake rā tātou, ana ki roto I te liu o te roe o ngā tiapa ngā wairiki. Kai te pāo rātana, tēnei o ngā pūrongo e wai ake nei, koe ia me māke ake tātou e te iwi e ki te pā o ngā ana era. E rite ana te hapori o te pāo rātana ki te whakaea, I te whakahawa, I ngā wai parapara, kia tupu mato ko te tai ao. The importance is a given. I mean, there's no doubt that the earth that we live on is limited in certain ways. However, the reality of our planet is that the world that we live in terms of the thinking of people is around using Papa Tuanuku as a commodity, not seeing her as our mother, and how do we nurture our own well-being through our mother. And so we have been, I guess, stuck in that romantic idea that Indigenous cultures were more environmentally friendly than anyone else, and that's just simply not true. You know, in Māori culture, our numbers were so small, all we had to care about was the marae we lived in. So there was no thought of a sewage system or the things that a large community requires to keep the earth safe and keep the well-being of the whenua.
Ko tā te mema kaunihera mā ngai kōrero hoki o rātana pā, ko tā waru pānapa kōrero, ki te tiaki te taiao o te pā, ka tiaki anō hoki i te Mouri ora o te pā. Te reo Māori and te whakaaro Māori, the Māori mindset has a unique capacity to open the veil between this world and the next world. And Papa Tuanuku and the universe that we live in as a whole draws its existence and its sustainability from that world, not from us. We are, as human beings, the medium through which the world itself can understand itself. The human soul is the only rational. There is a knowing within the earth, there is a knowing within the animals, there is a knowing, but it is only the human soul that can actually contemplate the reality of things. E whakauruke ana te wai parapara mai tēnei o ngā puna wai, ka tai ki tētahi manga iti, ka mutu ka rere ki roto o Roto Waipū. Kei te tonga o te pā e tauana, i hua mai ai ko tētahi kaupapa a te kāwanatanga i te tau 2015, ko tōna 800,000 te kaumārima tāra, te pūtea rahi a te kāwanatanga, ka tukuna ki te whakamāhia i ngā wai, kia mākere katoa ko te wai parapara. The state of Lake Waipū it was at one point really getting quite drastic, and it still remains so. It's had the treated wastewater put into a tributary of the lake for many years now, and plus where the current landowners are now around it, it's really been treated for simply duck shooting exploits and not much else. An example is that some colleagues of mine who are part of the Lakes 380 study were quite shocked when they went to that lake at Waipū, and they've been around to 380 lakes around the country. So this was one of the ones that stood out for them for being in a pretty poor state. He ai ki te kai whakahaere take taiao ki ngā waire ki ngā tiapa a Chris Shenton, e marama pūana ia ki ngā tāmitanga o te wai parapara ki te Mouri ora o te roto, e marama keho ana ia anō hoki ki te pitomata, mena ka whai oranga, ka whai haumanu anō hoki te wai, ara no atu ko ngā hua me ngā paenga ki te taiao, ka mutu ki te hapori anō hoki. Surprisingly, there is, as I understand, quite a lot of tuna and remain in the lake. So there are still the key inhabitants there in reasonable numbers. They're quite resilient tuna. It's not the best for them. They're not the best condition that they can be, but they are there. There's still a repair job to be done. It still requires monitoring and plants to be planted around the lake, the re-establishment of in-stream plants within the lake, because that creates habitat within the lake. For nearly 3 years, the council has been agonising over how to resolve this problem with the waste. Every time they tried to find a piece of land, it got pulled out from under them. And I went to the engineers in the council and I asked them for a map of all the areas, irrespective of who owns it, that we could possibly use for this purpose of discharging to land. And they gave me a copy, and you remember I posted it on the residents page, and I said, the council cannot solve this problem. At 6 o'clock when you hear the bells ring, turn your thoughts to Ihoa and ask him to fix this problem. Within 6 months, a piece of land was found. Within another 6 months, it was purchased. And to me, it was only because the mōrehu turned their hearts to Ihoa. Now, I don't know if they did or not, other than the evidence of the purchase of the land. E haere tonu ana ngā mahi ahakoa he tawhiti tonu te haere. E matapai tiana ka whakapai ake ngā āhuatanga ki te puna wai, e waihanga mai ana ko ētahi mātanga i tētahi pūnaha wai parapara, e āhei ai te tuku ki runga whenua. Te mehemi te reo o te uru.
Ka mauri tau mai au ki te pāonga ana era ko tau pōtiki wirumu rātana koia ko te māngai. O te anō ko tēnei wāi no oanga. Ana a rātana e tūnei, kei konei rā tātātou nei pūrongo mō tēnei wā. E kōrero ana konei mo te mauri o ratonu o te tai ao. Ko ngā wai parapara a me e rā āhuatanga ana kei te waka mauri tia, kei te waka auorangia, e tia no kei te waka waiora tia i tēnei o ngā pūrongo. Ka tia ke aneia te mai emi me te pūrongo no tōna kāinga ake. O te anō rā kia koutou e te iwi mōreu, karanga mai rā koutou. Karanga mai rā koutou te āhuatanga ki tēnei mai nui, tēnei mai rangatira, ara te tautiaki nei te tai ao. Te tautiaki nei te roto o Waipū, kia pūpū mai ai ko ngā ua nui, ko ngā ua roa, ko ngā ua take. Kaua mo tēnei wā, ana o te anō mo te āpōpō. Ki te ake rā, e wakaro nui ake ana ki te wenua e takoto maina, e wakaro ake ana ki ngā ere, o te anō rā ki ngā wai irere ngā kura, ana kia mauri tau, kia tū te wini, kia tū te wana, kia waka mauri kia ke te wenua terangi o te anō ngā tāngata. O te anō kei ngā wanaunga kei te mōreu tū wini mai rā tēnā koutou. Mai o tēnei roe o te anō o ngā tiapa ngā wairiki, e tātou mā ka mautonu tātou ki te roe nei, ki te o ngā uri o ngā tiapa ngā wairiki, o te anō no roto ana mai o whanganui rātou ko ngā rauru. Ko te tangata nei a Pahia Turia te kaupapa kōrero te waiake nei. Ko Pahia Turia e uri no ngā wairiki, ngā tiapa, whanganui me ngā rauru e mō i o te whānui tiana mō tana kaiara itanga i roto i te rāngai pakihi me ngā āpori Māori. Ei tāna mā te whakawhanake i ngā rawa pakihi me ngā rawa anga ware ka taia tonu e ia te para i tōna ke uarai ai Kai Arataki. The inspiration behind that was that, I probably knew what I didn't want more than what I did want, and I knew that what I didn't want was I didn't want to be working for somebody else for the rest of my life and exchanging my time for money. So that was certainly motivation enough for me to start to think about alternative ways in which I could generate income without having to exchange my time for it, and property just seemed to be one of the things that I could do, and something that I was really passionate about. And so went from sort of property into business ownership, and just looking at how we could look at multiple income streams really to provide the type of lifestyle for our tamariki and our mokopuna. Kei te waka me ia e ia ngā kai wakarite o te taumata Pākihi Māori i tū ki Wanganui i te rātau. Ei tāna e tohu tēnā o te kounga o te raka inunga ki tēnei roe. Lucky to have just the calibre of people I think that are sort of coming through the ranks, and when I was a young person you could count how many Māori businesses we're here in Whanganui on one hand, you know what I mean, and now we've got lots and lots of people that are just deciding that they want to be able to do what they want to do on their terms, and they've found business as a way of them being able to do that, so it's exciting. Kua puta mai ngā ratonga me ngā ua ou mā te mate uruta, ei tā pāhia, ko Pākia kilotia ngā Māori i roto i ngā rāngai manaaki turu I oki. There's certainly a number of our people that have been hugely affected in the hospitality and tourism industries in particular as a result of COVID and the lockdowns, and that's hurt a lot of businesses, and I think we've seen a lot of changes in government policy that that are really affecting the viability of the SME sector. Ei tāna mā te kaiara itanga me te wai i ngā ura I ou ngā mea nui ki te anga wakamua. I'm just really hoping that that people can get out there and ask for help and assistance, and just get the right people around them to be able to insulate them against the the economic downturn that's no doubt on the horizon. Ko Pahia Turia e te tiro ana ki te pairangi mō ngā wero ou. Iruwere rerukura, te reo, o te uru. Reo 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 o te uru. Reo
Ka tia ke te wanaunga e pāia tēnā ra wātu koe te kōrero mai rā mō ngā taonga mō ngā ua o te anō mō ngā painga ka puta mai I tau ake Pākihi. E wakamii nei koe ki te ao Māori. E wererei mai nei, e wakapakari mai nei ki ngā ua o te Pākihi I roto I ngā taurua te kau a ka ipa nei. Ko koe rā tērā e waka tina ana e aki ana ia tātou ia ngai Māori kia manaki tātou ia tātou I roto I tēnei āhuatanga o te Pākihi. Me tō kōrero mō ngā āhuatanga ara e pāna ara ki te ao ara ko te mate uru tā tērā. Ana e pātuki nei, e pātuki nui ake nei, ki runga I ngā kai Pākihi uri noa putanoa. O tia no, ko tō wawata ia koe ka titiro atu mā tō matapihi. Matapihi ki te ao, matapihi awe anō whānui. Ana, kia ātā kaa mai tātou teiwi ki te kuu atu, kuu tika atu, kuu mārire atu, menga te ako I ngā pukenga o te ao Pākihi ara kia pua wai ai tātou. E tino pūrongo o ki tēnei. Ka no o mai ko tēnei o ngā pūrongo, hei tou, hei tauira, mā tātou e. No reira, kei takuranga tira e pā ia o te anō tēnā rau atu koe. Te pai o ki o tērā pūrongo nei la e te iwi e. O te anō ngā pūrongo katoa kua puta nei I te reo o te uru ana I tēnei wiki katoa. A weno ko au tēnei ko Rauru Broughton a te mi I kauake nei kia koutou, karanga mai la tātou. O te anō rā kia koutou e te unga I āta kōrero mai kia tātou I tēnei wiki tēnā rau atu koe. Tēnā rau atu koutou. Weno I tuku mai ai a koutou nei kōrero, kia ora mai ai e nei o ngā pūrongo ki tō tātou roe. Me te ke nei, ka rere tonu atu a ngā kupu oa. E o ake ana ki te maanga e pāo, ana e tuku mai nei ko ngā rau awina, ko ngā rau awe, ana kia pakari ki maia ai tēnei manu kōrero te kōri I, ki uta te kōri I ki tai. No reira e te iwi e, koutou, katoa, kei te mua, kei te muri, kei te runga, kei te raro, tēnei rā, ko au te mi I kauake nei kia koutou, mauri ora kia koutou, kia aumaru te no, I roto I tēnei wā o te uruta, tau tia ki tātou ia tātou e, ki runga, ki raro, ki wā o ki roto, rire au. Pai mārire. Ko te reo